Nsogbu dị n'ibilite n'ụtụtụ. The problem with getting up in the morning. Ndewo. The lesson for today is titled Nsogbu dị n'ibilite n'ụtụtụ. The problem with getting up in the morning. This is a monologue, but before we start, we're going to look at 5 key words that we'll learn from this monologue. And these words are ibilite, the verb for getting up. Ka m bilite n'oche a. Let me get up from this chair. Ibilite, getting up or to get up. Arọ, heavy. Akpa m na-anyị arọ, or akpa m dị arọ. My bag is heavy. Arọ, heavy. Isi ụtụtụ. Isi ụtụtụ, early in the morning. Anyị tetere n'isi ụtụtụ. We woke up early in the morning. Isi ụtụtụ, early in the morning. Remember that ụtụtụ means morning. So isi ụtụtụ means early in the morning. Nkịtị, nkịtị, regular or ordinary. O nyere m mmiri nkịtị. She gave me ordinary water, or she gave me regular water. Nkịtị, regular or ordinary. Ngwụcha izu. Ngwụcha izu, weekend. Apụrụ m apụ na ngwụcha izu a. I went out this weekend. Ngwụcha izu, weekend. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Akpọrọ m ibilite n'ụtụtụ asị. Akpọrọ m ibilite n'ụtụtụ asị. Ihe mkpuchi akwa m dị arọ. Ihe mkpuchi akwa m dị arọ. Enwere m valangidi. Enwere m valangidi. Nhiwe isi m nwere akpa nhiwe isi dị iche iche. Nhiwe isi m nwere akpa nhiwe isi dị iche iche. Mgbe ụfọdụ, ana m eteta tupu ọkpọ oku m adaa ụda. Mgbe ụfọdụ, ana m eteta tupu ọkpọ oku m adaa ụda. Mkpọtụ si n'ezi na-akpọte m n'isi ụtụtụ. Mkpọtụ si n'ezi na-akpọte m n'isi ụtụtụ. Ọ bụghị ụda mgbọ egbe. Naanị mkpọtụ nkịtị na-eme ụbọchị niile. Ọ bụghị ụda mgbọ egbe. Naanị mkpọtụ nkịtị na-eme ụbọchị niile. Mkpọtụ dị n'ogbe m.
Mkpọtụ dị n'ogbe m. Abụghị m onye ụtụtụ. Abụghị m onye ụtụtụ. Ana m eji nwayọọ ebilite. Otu ụkwụ n'otu oge. Ana m eji nwayọọ ebilite. Otu ụkwụ n'otu oge. Mgbe ụfọdụ, ana m ehife ụra, mana ọ naghị emekarị. Mgbe ụfọdụ, ana m ehife ụra, mana ọ naghị emekarị. Ahụrụ m ngwụcha izu n'anya maka ịrahụkwa ụra na izu ike. Ahụrụ m ngwụcha izu n'anya maka ịrahụkwa ụra na izu ike. And so the 5 key words we've learnt in this lesson are ibilite, getting up, the verb to get up. Arọ, arọ, heavy. Isi ụtụtụ, isi ụtụtụ, early in the morning. Nkịtị, nkịtị, regular or ordinary. Ngwụcha izu, ngwụcha izu, weekend. And so your task, as always, is to learn how to say all these sentences as accurately as possible. If you have extra time to spare, try and make new sentences using these words. And you can always use Google Translate if you're not quite sure how to, construct these sentences. In conclusion, always remember that practice makes perfect, and that each effort you make brings you closer to your Igbo language and cultural learning goals. Komesia. See you on the next lesson.